আচ্ছা আমরা প্রথম পার্টে দেখছিলাম যে এই গেমটা ডিজাইন করা আমরা যে ChatGPT ইউজ করে করলাম, এটা আমরা অলরেডি আপনার দেখেছি যে আমরা একটা বানালাম ChatGPT ইউজ করে। সো আমরা এই গেমটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করবো এবং সেম ChatGPT হেল্প নিয়ে করবো। সো আমরা চাই যে এই বোর্ডটা একটু বড় করতে, একটু এনহ্যান্স করতে, একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন একটু চেঞ্জ করতে, ইউআইটা সো একটু মোর ইন্টারেক্ট লুকসটা একটু এনহ্যান্স করতে চাই। সো let's back to ChatGPT again and আমরা ChatGPT সেই কমান্ডগুলো দেই। আচ্ছা, আমরা যে কমান্ড দিলাম সেটা হলো প্লিজ মেক দ্য মেজ গেম বোর্ড মোর ব্রডার অ্যান্ড মেক দ্য ইউএলএক্স মোর কালারফুল the gradient background also make the maze game board looks colorful. All right, so দেখি আমরা কি আউটপুট দেয়। সো আমরা পর্যায়ে পর্যন্ত একটু ওয়েট করি। সো এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মেজ গেমটা একটু বড় হবে, কারণ ওর যে এখানে এই জায়গাটাতে আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রাকচার এখন 15x15 স্ট্রাকচার নিচ্ছে ওর স্ট্রাকচারটা। প্রিভিয়াস যে স্ট্রাকচার ছিল সেটা ছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, সো মেবি 10x10 ছিল, এখন এটাকে 15x15 করছে। সো বোর্ডটা একটু বড় হবে এই ক্ষেত্রে, রাইট? ওকে, লুকস লাইক continue generate day maybe আর কিছু, হ্যাঁ এখন শেষ করো। ওকে, initial drawing. সো এখানে সে বলেছে যে ইনক্রিজ দ্য মেশ সাইজ টু 15x15 and a radial gradient their ball to make it more colorful বলেছে, কি চেঞ্জ করছে। সো এখানে সিএসএস এর গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করছে সে এখানে রাউন্ড কর্নার করছে, এক্সপ্যান্ডিং শ্যাডো দিচ্ছে এখানে, and the button with a green background, rounded corner and shadow effect button, so play style and so আমরা আবার আমাদের জেনারেটিভ কোডগুলো আমরা আপডেট করি ওয়ান বাই ওয়ান। সো আমরা স্টার্ট করবো HTML পার্ট থেকে, কপি করলাম। সো এখানে আসি, আবার পেস্ট করলাম, দেন পরের অংশে আসি, CSS দিলাম, CSS-টাকে এখানে দিলাম, and the last part JavaScript-এর অংশটুকু কপি করে নিচ্ছি, গেম.js। সবগুলো সেভ করি চেঞ্জেসগুলো, আমরা এখানে একটা রিফ্রেশ দিই। ওকে, সো চেঞ্জগুলো ভিজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে বোর্ডটা একটু বড় হয়েছে, বাটনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, ইভেন বলের কালারটাও চেঞ্জ করছে। সো আমরা একটু আবার খেলা ট্রাই করি।
So this is the environment. আবার আমরা সেটি দিয়ে আসি, এখান দিয়ে আসি, এখান দিয়ে আসি, উইন। ওকে, সো আমরা যেটা এখন করবো, এখানে আমরা একটা টাইমার অ্যাড করবো যে আমাদের এখানে যেতে কত সেকেন্ড সময় লেগেছে। সো আমরা দেখি এই টাইমারটা আমরা অ্যাড করতে পারি নাকি এখানে। সো লেটস গো ব্যাক টু ChatGPT again. To check to reach the end point. Timer, active timer, track down how much time it will take to reach the end point. Okay, দেখি আমাদেরকে টাইমার অ্যাড করার জন্য কি হেল্প করে সে। সো এখন সে এখানে টাইমারটা অ্যাড করে দিবে যেন আমরা ট্র্যাক করতে পারি যে আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন প্লেয়ারের গেমটা শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগছে। And everything will be remain same, like this 15x15 board. So আমরা ওয়েট করি। Alright, আমরা কন্টিনিউয়াস জেনারেশন দিই আবার। ওকে, দেখি আমাদের সব জেনারেট করতে পেরেছে। অলরাইট, সো আমাদের আপডেট কোড জেনারেটেড শেষ। এখন আমরা আবার আগের মতোই কোডগুলো কপি করে নিয়ে বসিয়ে দেব, স্টার্টিং উইথ HTML, then CSS, and at the end JavaScript part, which is game.js. আমরা সবগুলো ফাইলকে সেভ করি, এখানে আসি। Looks like there is a timer in the bottom, so let's start. So timer is TikTok. Okay, see, it's really interesting game. And আমরা ঠিক এভাবেই ইনক্রিমেন্টালি একটা গেমকে আপডেট করতে পারবো, লাইক আরও ফিচার অ্যাড করতে পারবো। এবং আমরা যে ফিচার অ্যাড করলাম, সো হাউ লং ইট উইল টেক অ্যাকচুয়ালি, সো just take maybe maximum 10 minutes to develop this game. So I think hope you enjoy this session. All right, thank you.